Very good morning to all of you. Welcome to the class. In today's session, we are going to discuss about what is the cause of refraction. Refraction, we already studied what is refraction, right? When light travels from one medium to another medium, either it bends towards the normal or it bends away from the normal, right? So that phenomenon we will call it as refraction. Today we will discuss a little bit more on the cause of refraction and the term absolute refractive index and simple refractive index, and what is the difference between this absolute refractive index and refractive index, and the laws of refraction. Laws of reflection we already studied. Today we will be discussing laws of refraction. In laws of refraction there are two laws: first law of refraction and second law of refraction. Second law of refraction and the other name is Snell's law, which is very important, so we will explain these things very clearly. And we have to discuss one table of refractive index, or sorry, absolute refractive index of different medium. Okay, so from the table of absolute refractive index of medium, what we can interpret. Okay, so how that table is related to the density of a medium. Mainly, it's optical density of a medium. Then at last we will discuss what is optical density. Is there any similarity to the mass density? We will discuss, or we will come to a conclusion that optical density and mass density both are not same, both are different. So what is exactly optical density and what is a mass density? So by this we will complete today's session. So these are the topics I plan to explain in today's case. Okay, once again, welcome to all. All of you can see my screen, right? So no, Yes. Yes, sir. right. So we have to today we are going to study is we are going to study some important factors of refraction. Important factors of refraction. What is refraction? You already study, right? What is refraction? You know that you already studied. What is the cause of refraction? Who can tell that? What is the cause of refraction? That is also you studied. What is the cause of refraction? Tell me. Change in velocity Yeah, of light. change in velocity of light in different medium. That is also used. Next important point that we are going to study is important topic on the term. We will call it as refractive index. We will call it as refractive index. What is refractive index? Refractive index is nothing but it's a term, so it's a constant which gives some indication or some knowledge on what the optical density of a medium. Not mass density, clearly it's optical density. What do you mean by optical density and mass density? I will explain in the next slide. Okay, here refractive index is a term which gives a measure of optical density of a medium. Got it? See, if the refractive index is high means its optical density is high. Got it? Refractive index is what? Suppose I'm just writing this refractive index using the term mu. I think in your text it is mentioned using n. Okay, so I'm taking the same letter n. Okay, suppose the refractive index of a medium is 1 and the refractive index of another medium, second medium, taking it as a 2. That means medium 2 having high optical density. Got it? High optical density. Got it? Refractive index is a term
which gives a measure, or it's a quantity, or a term which gives how much optical density a medium has. So if a medium having one optical density and another medium having two optical density, that means which is having higher optical density, that's having a high refractive index, or vice versa. Which medium having high refractive index means that medium will have high optical density. Clear? What do you remember? Refractive index is clear? So no. Yes, sir. Yes, sir. Always we will say refractive index of a medium. Always we say with respect to another medium. Okay? Whenever you say a refractive index of a medium, we will say that means it is a refractive index of a medium with respect to another medium. Because why we are considering two medium? Refraction happens when light travels from one medium to another medium, right? If light is always travels through a particular medium, there is no refraction. Yes or no? Yes or no? Sir. Yes, sir. There is when light travels in the Yes. same medium. Is there any kind of refraction? Is there any chance of refraction? No, sir. No, right? So always when we talk about refraction, there will be two medium. Okay. So similarly, when we talk about refractive index means refractive index of a medium with respect to another medium. Got it? Okay. And it's giving what? How much a medium? It's a comparison with one medium to another medium, right? So how much optically denser a medium or medium one with respect to medium two? Okay. Got it? Refractive index, now you understood. The next term is absolute refractive index. Absolute refractive index is also a refractive index, right? Absolute refractive index is also a refractive index, right? So when we talk about refractive index, how many medium? Medium 1 and medium 2, right? Medium 1 and medium 2, right? If the medium 1 is air or vacuum, if the first medium or medium one is air, then we can say the refractive index of medium 2 with respect to air. Okay, so that is, we will call it as absolute refractive index. What exactly it's giving? It's giving a refractive index of a medium with respect to air. Refractive, simply if it is a refractive index means it there will be two medium, that may be air or water, air or glass to water, any medium, any two medium. Okay, so one medium, refractive index of one medium with respect to another, that is refractive. But what do you mean by absolute refractive index? If the first medium is air, then when we talk about the comparison, that means refractive index of a second medium with respect to first medium, right? First medium is always air. Then that type of calculation or that type of measurement or that type of refractive index, we will call it as absolute refractive. Clear? Devananda, what is mean by refractive index? What do you mean by absolute refractive index? Is it clear? Sir, can you explain again? I was having a network issue, sir. Network issue. Okay. Who understood this? The difference, refractive index and absolute refractive index. No one. If when comparing two mediums, if the first medium is air, Hmm. then the second medium will always be denser than the first medium. That's okay. So, Ah, tell me. so refractive index means we are comparing the optical density of two mediums. Okay. But in the case of absolute refractive index, one of the two mediums will be air. Yeah. First medium will be always air. Because Yes, sir. here the comparison. Refractive index is nothing but we are comparing the like
what do you call density, optical density of a medium with respect to another medium. That I'm telling here, right? In the case here, there will be two medium, medium 1 and medium 2. This medium 1 can any medium, air, water, glass, whatever it may be. And the second medium may be glass, water, kerosene, anything. Okay. So here we will calculate refractive index of second medium with respect to first medium. Okay. It's comparison. It's optical density comparison of a medium with respect to another medium. So that's simple as refractive. But in the case, if the first medium is if always air, okay, then that comparison or the refractive index of second medium with respect to air, right? So that's it. If you're measuring the refractive index of a medium with respect to air, then we will call it as absolute refractive index. Clear? Devananda, Yes, sir. days, Sir. clear. Okay. Simple question. What exactly refractive index? What it is giving? If I'm saying that the refractive index of a medium is high, I have two medium, for example. Okay, I have two medium, medium 1 and medium 2. Okay, medium 1 have a refractive index. I'm taking the letter N2 is equal to 2. And medium 3, sorry, medium, wait, this is medium 1 and this is medium 2. Okay, light travels from medium 1 to medium 2. Okay, so medium 1 I'm taking refractive, I'm notating with the letter N. Okay, medium 1 refractive index N1 is equal to 1.2. Okay, 1.2. And medium 2 have a refractive index 2. What you can interpret from here? N1. Optic, Yeah, tell me. optical density of the second medium is higher than the first medium. Simple. Very good. If refractive index is greater, means it's have a high optical density. Got it? If refractive index is higher, means it's have a high optical density. So here the second medium, medium 2 have a high optical density. Now let me ask one question. They will not give the, they will not talk about, suppose they are giving only refractive index in the question. Here the medium N1 have a refractive index 1.2 and medium 2 having a refractive index 2. Okay. Now light travels from medium 1 to medium 2. Question clear? There are two medium. All of you listen. Okay. Don't tell the answer. Find out the answer. I will ask. There are two medium, medium 1 and medium 2. Okay. Medium 1 have a refractive index N1 which is equal to 1.2 and medium 2 having a refractive index N2 is equal to 2. Okay. Now light travels from medium 1 to medium 2. My question is whether the light will bend towards the normal or will bend away from the normal. All of you please. If question is not clear, please ask. My question is light is travel from medium 1 to medium 2. Whether the light will bend towards the normal or bend away from the normal. All of you please find out the answer. Anu answer it. Anu, Yes, sir. yes. The answer Sir, it will bend towards the normal. bend towards the normal. So now you understood what is refractive index, right? And absolute refractive. If the first medium is air, so the refractive index of any medium with respect to air. If the first medium is air, means we are explaining the refractive index of a medium with respect to air. So that type of refractive index we will call it as absolute. Okay. Next, we are going to discuss what is laws of
refraction. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക. Okay, I'll clarify. Should be able to understand what is refraction, what is the cause of refraction, what do you mean by refractive index, what is absolute refractive index, what is the difference between these two. That is very, very important. Okay, and if the refractive index is given, what exactly it is? It is related to the optical density. Okay, these things you should be able to understand. Any doubts? Can I move to laws of refraction? Sir, Yeah. so in absolute refractive index, why is it air that we compare the optical density to? It can also be water or anything else. But it's a definition, right? If it is absolute, similar simple refractive index, normally we will call it as any medium, 1 to 2. But if it is a if the first medium is air, okay, then we are calculating the refractive index of second medium with respect to first medium. So, but if the first medium is air, that refractive index, we will call it as absolute refractive index. That's it. It's a definition for for the further calculation. That's it. But in your textbook, see, they mentioned that, see, if it is given at a simple refractive index, you have to consider it is a absolute refractive index. Okay, if they are given refractive index, there is a table also given. It's actually absolute refractive index, but in your textbook they are not mentioned, even though like if it is absolute refractive index, they're simply mentioning it is refractive index only. Okay, but the textbook also they mentioned that absolute refractive index is nothing but it is a refractive index of any medium with respect to air. Got it? Yes, sir. Sir, is it because light is the normal medium through which light rays? Air is the normal Air is medium through having which. the least density. So that's why Okay, we sir. took it as air. This is like for calculating the absolute refractive. Okay. Okay, sir. Now, next we will study laws of refraction. Laws of reflection, you remember? What is laws of reflection? What is laws of reflection? Hmm? Louder. What is laws of reflection? Anuvind, what is laws of reflection? Angle of incident is equal to angle of reflection. Reflection, right? But here, the angle of reflection, that സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ എന്ത് വരും? Angle of refraction. But അവിടെ ആയി ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളും ആറ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിളും ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ I will be incident angle and R is the refraction angle. Okay? പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? I is equal to R. അതായത് ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ്. സൈൻ പഠിച്ചോ? ട്രിഗണോമെട്രി പഠിച്ചോ? മാത്സില് No, sir. പഠിച്ചിട്ടില്ല. No, sir. Yes, sir. പഠിച്ചോ? ആരാ പഠിച്ചേ? Sir, Lakshmi. ലക്ഷ്മി നന്ദയാണോ പഠിച്ചേ? ലക്ഷ്മി നന്ദ പഠിച്ചോ? Yes, sir. ഓക്കെ. സൈൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. സൈൻ നമുക്ക് 10th പഠിക്കാനുണ്ട് ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ. അതായത് ഇഫ് യു ടുക്ക് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ, A, B, C. Okay. We will study sine, cos, tan, okay, cot, cosec, and sec. Okay, this is a very important trigonometric ratio. It is nothing but it's the ratio between two sides of a right angle triangle. I will just explain what is exactly sine. Okay, so what will be the angle here? B, angle B is what? 90. 90 degree. Okay.
എഴുതേണ്ട ആവശ്യം. ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആംഗിൾ എ, ആംഗിൾ സി അല്ലേ. സൈൻ സി, സൈൻ ഓഫ് എനി ആംഗിൾ is equal to opposite side by hypotenuse. Correct? ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കോസ് ടാൻ കോട്ട് കൊസീക്ക് സീക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾ ട്രിഗണോമെട്രി മാത്തമെറ്റിക്സ് പഠിച്ചോ. ഐ എം ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് സൈൻ. സൈൻ ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ഇൻ എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ. ഇവിടെ സൈൻ സി എടുക്കാം, സൈൻ എ എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ്. ഏതാണ് ആംഗിൾ സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്? ദേവപ്രിയ, ആംഗിൾ സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാ? ഏതാണ് ആംഗിൾ സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്? ആ, ബി ഒരു സൈഡ് ആണോ? എന്ന് വെച്ചൊരു ആംഗിൾ അല്ലേ. സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതല്ലേ സൈഡ് വരാ. ഇതാണ് ഈ ട്രയാംഗിളിന്റെ സൈഡ് അല്ലേ. ഇതൊരു സൈഡ്. എ ബി ഈസ് എ സൈഡ്, ബി സി ഈസ് അനദർ സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൈപ്പോട്ടനസ്. കറക്റ്റ് ആണോ? യെസ്. അപ്പോ ആംഗിൾ സി, ഈ സി എന്നുള്ള ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാ? ഈ സി എന്നുള്ള ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാ? ബി സി ആണോ എ ബി ആണോ? മനസ്സിലായില്ല? മനസ്സിലായില്ല ദേവപ്രിയ? ദേവപ്രിയ മനസ്സിലായില്ല? മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ? ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി വേർ ബി ഈസ് ദ 90 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ. ഇവിടെ ആംഗിൾ എ, ആംഗിൾ സി, ആംഗിൾ ബി ഉണ്ട്. ആംഗിൾ ബി ഈസ് 90 ഡിഗ്രി. ആംഗിൾ സി, ആംഗിൾ എ നമുക്ക് അറിയില്ല, വി ഡോണ്ട് നോ. സോ ഇതിന്റെ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ അല്ലേ. ഇതിന്റെ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാ? എ ബി ഒരു സൈഡ് അല്ലേ ഈ ട്രയാംഗിളിന്റെ. എ ബി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി സൈഡ് ആൻഡ് ബി സി ഈസ് അനദർ സൈഡ്. ഈ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? വാട്ട് വി വിൽ കോൾ അനു? ഹൈപ്പോട്ടനസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ ഞാൻ ആംഗിൾ സി എടുത്തു. ആംഗിൾ സി ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഇവിടെ ആംഗിൾ സി. എ ബി സി. ആംഗിൾ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആംഗിൾ. സോ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ്. അപ്പൊ ഏതാ വരാ? ആംഗിൾ സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എവിടെയാ? നോക്ക്, ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ വരച്ചു നോക്ക്. നോക്ക്, ഈ ആംഗിൾ സിന്റെ എവിടെ നിന്ന് നോക്ക്. എ ബി ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലെ. സോ എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഏതാണ്? ദേവനന്ദ? AC. AC. So sine of any angle is equal to opposite side by hypotenuse. Sine of any angle in a right angle triangle എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ആംഗിളിന്റെ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ്. ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം we are using the term sin, sin. Okay, clear? ബാക്കി ടേംസ് ഒക്കെ you will study in trigonometry. ആരെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത്? should be in your mind. Anyone have doubts? What do you mean by sin? Yes, sir. Yes എന്നാണോ നോ എന്നാണോ? No doubt. നോ ഡൗട്ട്സ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനിലെ പോയിന്റ്, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ടു ദ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. എവിടെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നത് നോക്കിയേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ അല്ലേ I1, ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഏതാ? R1 അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് സൈൻ I1 ബൈ സൈൻ R1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഏതാണ് I1 ഏതാണ് R1 മനസ്സിലായല്ലോ. I1 is the angle of incident and R1 is what? What is R1? Angle of refraction. Angle of refraction. Okay, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ്
Second law of refraction. The ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction R is a constant. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടി വായിക്കണം. That is also important. Sin I by sin R is a constant. Sin I by sin R is a constant. For what? For the light of a given color and for the given pair of medium. ഈ പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് ഗിവൺ കളറും ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് മീഡിയം എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0 മാർക്ക് കിട്ടും. കാരണം ഗിവൺ കളർ ലൈറ്റിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നേക്കണ പെയർ ഓഫ് മീഡിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല. എന്താണ് മീനിങ്? ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എന്ന് വെച്ചോ, there are water and gas. ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസ്, മീഡിയം 1 മീഡിയം 2. ഇതിനൊരു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ കിട്ടുമോ? ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എം ടേക്കിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആസ് എ C1, that constant. Another pair of media എടുക്കാണ്. ഏതൊക്കെയാ? ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് കെറോസിൻ ആൻഡ് വാട്ടർ. മീഡിയം 1 മീഡിയം 2. ഇതിനും ഒരു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ? ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് C1 is equal to C2 ആവോ? ഇത് പ്രകാരം സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ പ്രകാരം C1 is equal to C2 ആവോ? C1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈ കേസില്. C2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് കേസിൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. C1 equal to C2 ആവോ? ആകുമോ? മനസ്സിലായില്ല. ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ആർക്കും മനസ്സിലായോ? then it's my fault. ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് കേസ് 1 എടുക്കാം. ഞാൻ എടുക്കാം മീഡിയം 1. മീഡിയം 1 is equal to water എടുക്കാം. മീഡിയം 2 I'm taking it as ഏതാ മീഡിയം എടുക്കാം? ഏതാ ഒരു മീഡിയം പറഞ്ഞേ? ഗ്ലാസ്. ലൈറ്റ് ഇവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യും അല്ലേ? either bend towards or bend away from the norm. റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും അല്ലേ? ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാവും, ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എടുക്കാം ഈ മീഡിയത്തിന് അല്ലേ? ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് as C1. Another case 2 എടുക്കുകയാണ്. Okay, I am changing the pair of medium. First medium 1, I am taking it as air. Second medium I am taking it as diamond. Okay, ഇവിടെ എനിക്കൊരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും കിട്ടില്ലേ? ഇവിടെയും ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം, മീഡിയം 1 മീഡിയം 2ലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടും. അവിടെയും എനിക്കൊരു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ? Can I take a sin I by sin r here also? I'll get a value. I'm taking it as a C2. C1 will not be equal to C2. എന്തുകൊണ്ടാ? C1 ഉം C2 രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റും ഈക്വൽ രണ്ടും C1 ഉം C2 ഈ ആദ്യത്തെ മീഡിയയുടെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്നുള്ള റേഷ്യം സെക്കൻഡ് മീഡിയയുടെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്നുള്ള റേഷ്യം സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ സെയിം ആവാത്ത? എന്തുകൊണ്ടാ? ആസ് പെർ ദ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞേക്കണത് പെയർ ഓഫ് മീഡിയ സെയിം ആയിരിക്കണം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെയർ ഓഫ് മീഡിയക്ക് മാത്രമേ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. നൗ യു റീഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നൗ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ചത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ദ റേഷ്യോ ഓഫ് sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is a constant for a given pair of media. ഒരു pair of media ക്ക് മാത്രം, either it's water to glass or glass to diamond, any particular pair of media ക്ക് മാത്രമേ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുള്ളൂ. ആ pair of media മാറ്റി വേറെ pair of media എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവില്ല.
അതായത് ലൈറ്റ് ഗ്ലാസ് നിന്ന് എയറിലേക്കാണ് എപ്പോഴും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചോ. ലൈറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം ഗ്ലാസ് ടു എയർ. എവിടുന്ന ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ്? flowing from glass to air, always continuously for a complete day. Throughout the day, the sin A by sin R will be a constant or that pair of medium. Glass air എന്നുള്ള ആ pair of medium, that sin A by sin R will be a constant throughout the day. But now I'm changing the media. എവിടെ നിന്നായിരുന്നു? ഗ്ലാസ് എയർ ആയിരുന്നില്ലേ? ആ മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് I am making another medium. Diamond to water. First medium diamond, second medium water. ഡയമണ്ട് എന്ന് വാട്ടറിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ത്രൂ ഔട്ട് ദ മീഡിയ അവിടെ നമുക്കൊരു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ കിട്ടും. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആറും ഇവിടത്തെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആറും സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവും. സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആറും ചേഞ്ച് ആവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ഓൺലി ഫോർ എ പെയർ ഓഫ് മീഡിയ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ എ ഗിവൺ കളർ. കളർ ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ചേഞ്ച്. ഇൻ ഷോർട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ അതിനുള്ള ബേസിക് റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മീഡിയ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കളർ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ്. ഈ വൈറ്റ് കളർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കളേഴ്സ് ഉണ്ട്? വിബ്ജിയോർ ഉണ്ടോ? വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്. ഇത്രയും കളർ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ്, നമ്മൾ വൈറ്റ് കളറിൽ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത്. വൈറ്റ് കളർ സിംപ്ലി ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ആവും. പക്ഷെ വൈറ്റ് കളർ, വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കളർ, നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ കിട്ടുന്ന കളേഴ്സ് ഒക്കെ വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ്സ് കമ്പൈൻഡ് ഓൾ ദീസ് വിത്ത് ജിയോർ വൈറ്റ് കളർ. ഓക്കെ, സോ ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് or the optical density of a medium depends on the color of the medium, also the nature of the medium. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈൻ എ ബൈ സൈൻ ആർ എന്നുള്ള റേഷ്യോ that is changing or that is constant for a given pair of media and for a given കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം യെല്ലോ ലൈറ്റ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം മീഡിയം 1 to medium 2. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ചേഞ്ചിങ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ആയി. അപ്പോഴും എനിക്ക് സൈൻ എ ബൈ സൈൻ ആർ കണ്ടുപിടിക്കും. ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച സൈൻ എ ബൈ സൈൻ ആറും സെക്കൻഡ് കേസിൽ കണ്ടുപിടിച്ച സൈൻ എ ബൈ സൈൻ ആറും സെയിം ആയിരിക്കും, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, രണ്ടും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ based on this point. Okay, I am using an orange light. What is the color of the light? Orange light. Case 1. Listen the question carefully. Case 1. I am using an orange light. Light color in the orange. നല്ല orange color അതിനകത്ത്. I am using an orange color. I'll get a sin A by sin R here. Sin A by sin R കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. Next, case 2. I am using light color എന്താ? green. ഇവിടെ എനിക്ക് sin A by sin R കിട്ടുമല്ലോ. മീഡിയം എന്താ? രണ്ട് കേസിലും സെയിം മീഡിയം ആണ് ഐ എം യൂസിങ്. രണ്ട് കേസിലും ഐ എം യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം as glass and second medium as water. I am using a glass and water. In both the cases, the first medium is what? Glass. Second medium is water. Okay, clear? What are the different mediums I am using? What is the first medium? Glass. Glass. Second medium is what?
Water. Water. That is fixed. What I'm changing here? I'm changing the color of the light. First ഞാൻ ഏത് ലൈറ്റാ പാസ് ചെയ്തേ? ഓറഞ്ച് ലൈറ്റ് ഗ്ലാസ് നിന്ന് വാട്ടറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു. എനിക്കൊരു ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളും കിട്ടും, റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിളും കിട്ടുമല്ലോ. Sin A by sin R എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. I will get a constant value C1. Next, what I'm changing? I'm changing the light color from orange to green and passing from glass to water itself. I will get another sin A by sin R, another constant C. Whether this C1 will be equal to C2? Whether the C1 will be equal to C2? No, sir. No. Why? No. Because I'm changing Different color. Yeah, different color. Color change ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? അതിന്റെ കളറിനനുസരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിയും ചേഞ്ച് ആവും ഒരു മീഡിയത്തില്. അപ്പൊ എന്താവും? ഈ ബെൻഡിങ്ങില് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിള് ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ചേഞ്ച് ഈവൻ ദോ ദ മീഡിയം ഈസ് സെയിം. മീഡിയം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല. സെക്കൻഡ് മീഡിയം എന്താ? വാട്ടർ. ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഗ്ലാസ് നിന്ന് വാട്ടറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ മീഡിയം ഈസ് സെയിം ഫ്രം ഗ്ലാസ് ടു വാട്ടർ. ഫസ്റ്റ് കേസിലും സെക്കൻഡ് കേസിലും ഗ്ലാസ് ടു വാട്ടർ. പക്ഷെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാട്ടർ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ, അതായത് either bend towards or bend away ആയിരിക്കും. ആ ബെൻഡിങ് ടുവേഴ്സ് ദ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ ആ വാല്യൂ, ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ will change because we are changing the color of the light. Okay? So that is the explanation. So if you are not writing these two terms, you will not get the mark. So the ratio of sin I by sin R is a constant for a lecture അടിച്ചിട്ട് For a light of a given color. constant for a light of a given color And for a given pair of media. And for a given pair of, and that constant we will call it as refractive index of second medium with respect to, okay? And this statement or the second law of refraction we will call it as Snell's law of refraction. Very, very important law. Snell's law of refraction. What is Snell's law of refraction? So, what you will write? There the Abhi. What do you mean by Snell's law of refraction? There the Abhi. So the ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is a Angle of constant for the light. reflection or refraction or Refraction. Refraction. Refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media. So that means the second statement of laws of refraction or the second law of refraction, we will call it as Snell's law. Okay? And this is true only for acute angle. The angle of incident is less than 90. If the angle of incident is greater than 90, there will not be any refraction. It will reflected back in the same area. That is the second law of refraction. We will call it as Snell's law. First law എന്താ നോക്കി വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും. Read the first statement. The incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface of two transparent medium at the point of incident all lie in the same. It's almost similar to what? The first law of reflection. എല്ലാം ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും. ഇൻസിഡന്റ് റേ, റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ and the normal all lie in the same plane. That is the first law. Laws of refraction of light എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you have to write these two, first statement and second statement. If they are asking only Snell's law of refraction, you can write down this second statement, okay,
And this is also you have to write. This is true for only for acute angle, and this ratio also you have to write sin A by sin. And this constant is called it as refractive index of what? Of the second medium with respect to the whether refractive index nalla and the refractive index of second medium. Very very important. First medium നമുക്ക് രണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ട്, മീഡിയം 1 മീഡിയം 2. ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക മീഡിയം 1 നിന്ന് മീഡിയം 2 ലേക്കാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഈ റേഷ്യോ സൈൻ എ ബൈ സൈൻ ആർ ഏതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് as refractive index of second medium with respect to first. Let me explain it. Figure ആണെന്നുണ്ടല്ലോ. See this figure. Okay. Medium 1 ഉണ്ട് medium 2. Okay. Medium 1 I am taking it as air. What is medium 1? Medium 1 is air. ലൈറ്റ് എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? എയർ ടു glass, air to glass. Bend away or bend towards the normal? Bend away from the normal or bend towards the normal when light travels from air to glass. Air ആണ് least denser medium എന്ന് പറഞ്ഞു. ലൈറ്റ് ഇവിടെ റയർ ടു ഡെൻസർ ആണോ ഡെൻസർ ടു റയർ ആണോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? rare to denser, റയർ ടു ഡെൻസർ. ബിക്കോസ് എയറിനാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റയർ ടു ഡെൻസർ. അപ്പൊ ബെൻഡ് ടുവേഴ്സ് ദ നോർമൽ ആണ്, ബെൻഡ് അവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ആണ്. towards, Towards the normal. Okay. I and the angle of incident R is equal to angle of refraction. Okay. So ഞാൻ ഇവിടെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എടുത്തു അല്ലെ, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പേര്? ആ കോൺസ്റ്റന്റ് what we will call that constant? We will call refractive index, refractive index. മതിയോ? refractive index എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ? refractive index of this medium 2. എപ്പോഴും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പറയാ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അനദർ മീഡിയം ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം 2 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മീഡിയം 1, അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം 2. അപ്പൊ ഇത് ഏതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇവിടെ തരുന്നത്? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയർ ആണോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആണോ സൈൻ എ ബൈ സൈൻ ആർ തരിക? വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. You have to understand that. Sin A by sin R ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, which is equal to refractive index ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. Refractive index is not simple refractive index, refractive index of medium 2 with respect to medium 1. അപ്പൊ ഇവിടെ refractive index of ഏതിന്റെ refractive index ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? Sin A by sin R ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ think all of you think. Sin I by sin R is equal to ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പറഞ്ഞു. That constant we will call it as what? Refractive index. That constant we will call it so as refractive index of medium 2, medium 2. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. അപ്പൊ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് മീഡിയം 1 എയർ തന്നിട്ടുണ്ട്, മീഡിയം 2 ഗ്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എയറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണോ ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണോ നമുക്ക് ഇവിടെ തരിക? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് refractive index of glass with respect to air. അതാണ് നമുക്ക് ഈ sin A by sin R തരും. Okay. Now assume. Clear ആയല്ലോ അത്? മൈൻഡിൽ വെക്കുക. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റി ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. Now you assume that ഇവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി വന്നു.
ജസ്റ്റ് ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി വന്ന് ഇവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ നോർമൽ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഈ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഹിറ്റായി, ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ ഹിറ്റായി. എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും? ബെൻ ടുവേഴ്സ് ദ നോർമൽ പോവാം. ഇവിടെ നോർമലാണിത്, എൻ ഡാഷ്. ഓക്കെ, എങ്ങോട്ടേക്ക് ബെൻഡ് ആവും പറഞ്ഞെല്ലാരും? ബെൻ ടുവേഴ്സ് ദ നോർമൽ, ബെൻഡ് അവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ അല്ലേ? ഏതാണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ്? ഏതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ? ഇതിനെന്ത് പറയാം? ഈ ആംഗിള്, ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇതിൽ ഏതാണ് ഈ മുകളിലുള്ള ആംഗിൾ ആണോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ്, താഴെയുള്ള ആംഗിൾ ആണോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ്? ഇതാണ് ഐ. തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ. എവിടെയാണോ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം വരുന്നത് അവിടെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ്. സെക്കൻഡ് മീഡിയം ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെ? സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലല്ലേ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോ now I am taking the ratio. What? Sin I by sin R, which is equal to a constant. A constant നമ്മൾ എന്താ പറയാ ബേ? ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താ നമ്മൾ പറയാ? sin I by sin R is equal to constant എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് വേറെ പേരുണ്ടല്ലോ. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. മതിയോ? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് what? Refractive index of second medium with respect to first medium അല്ലേ? ഇവിടെ ഏതാണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം? ഗ്ലാസ് ആണോ? ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് വരച്ചേക്കണ പോർഷൻ ആണ്. ഇതിൽ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം? ഗ്ലാസ് ആണോ എയർ ആണോ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം? എയർ ആണോ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം? ഗ്ലാസ് എയറിലേക്കല്ലേ പോകുന്നേ? കൺഫ്യൂഷൻ വരുമല്ലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന? ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഞാൻ വരച്ചേക്കണേ ഗ്ലാസ് എയറിലേക്കല്ലേ പോകുന്നേ അല്ലേ? ആണോ? അപ്പൊ ഗ്ലാസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം, എയർ ആണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം. എവിടെയാണോ ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം. എവിടെയാണോ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ആ മീഡിയം ആണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം. അപ്പൊ ഇവിടെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടും. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ ആണോ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്ലാസ് ആണോ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? എയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട്. അതായത് എവിടെയാണോ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മീഡിയം അല്ലെ? അപ്പൊ ആ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എപ്പോഴും ഷുഡ് ബി, എവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ ഇൻസിഡന്റ് റേ ഉള്ളത് ദാറ്റ് മീഡിയം ഈസ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം. ഓക്കെ, ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ബ്ലൂ ലൈൻ വരുന്ന പോലെ തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തരിക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുള്ളൂ, കിട്ടുമെന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് ചോദിക്കാം. നൗ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം 2 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മീഡിയം 1. അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക N21. N is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഒക്കെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എയർ ആണ്, സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഗ്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ. നമുക്കറിയാം അല്ലേ? സൈൻ ഐ ബൈ in terms of incident angle and in terms of refracted. Also, we can find out this ratio or the refractive index
in terms of velocity or speed of light in the medium. Okay. So നമ്മൾ n21 is equal to what? Sin r by sin a ആണോ sin r by sin I by sin r ആണോ? Sin I by sin, which is equal to v1 by v2. രണ്ടും ഓർത്ത് വെച്ചു. Okay. So refractive index of second medium with respect to first medium in terms of incident angle and refracted angle തന്നെങ്കിൽ sin I by sin. Velocity of light ആണ് തന്നേക്കണമെങ്കിൽ or speed of light തന്നേക്കണമെങ്കിൽ v1 by v2. v1 എന്താ? v1 എന്താ? Velocity of light in first medium divided by velocity of light in the second. Okay. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന refractive index of glass ആണ്. Now you find out refractive index of first medium with respect to second medium. 1 by n12. Refractive index of first medium with respect to second medium. Is equal to sin I by sin r is equal to velocity second medium divided by velocity. Got it? In terms of velocity, as a refractive index in terms of angle of incident, angle of refraction, we can take it as sin I by sin r, which gives refractive index of second medium. In terms of velocity ആണെങ്കിൽ v1 by v2. അതായത് ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിന്റെ വെലോസിറ്റി. ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി. ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചോ. ഈ മീഡിയം വണ്ണിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് തന്നേക്കണമെങ്കിൽ n12 is equal to velocity of light in the second medium divided by velocity. എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നാലേ n12 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ഈ മീഡിയത്തിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഗ്ലാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ. നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യും ഇത് ബേസ് ചെയ്ത്, കുറച്ചല്ല കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യും. then you will get more idea. Okay, so at least n21 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എന്ന് ഓർത്തേക്കാം. സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് that constant is equal to refractive index of second medium with respect to first medium എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കും. ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യും. Then you will get more clarity. Okay. The table is explaining absolute refractive index of a medium. Absolute refractive index of a medium എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എയർ അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എയർ ആണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എനി മീഡിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എയർ, സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഏത് മീഡിയം ആവാം, മീഡിയം 2 എടുക്കുക. മീഡിയം ഏത് മീഡിയം ആവാം, ഐസ് ആവാം, വാട്ടർ ആവാം, കെറോസിൻ ആവാം, പോട്ട്സ് ആവാം. ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലേ, 1.31, 1.36. ഇതൊക്കെ ഈ മീഡിയത്തിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. എന്താണ് ഇതിനകത്ത്? വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്? Refractive index എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is something like it's giving relation to what? The optical density. അല്ലേ?
ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൈൻ എ ബൈ സൈൻ ആർ നമുക്കറിയാം. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്തായിരുന്നു? രണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ട് അല്ലെ, മീഡിയം 1 മീഡിയം 2 ആണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം with respect to first medium is equal to velocity of first medium divided by velocity of second medium. പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ ബാക്ക് സ്ലൈഡിൽ? n2 by n21 എന്ന് വെച്ചാൽ which is equal to sin I by sin R in terms of incident angle by refracted angle. Velocity in the table, refractive index of second medium with respect to first medium n21 which is equal to velocity of first medium divided by velocity of what? Velocity of light in first medium divided by velocity of light. Now ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഈ ടേബിൾ തരുന്നത് എന്താ? അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എന്തായിരിക്കും? Speed of ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എയർ ഓർ വാക്വം അല്ലെ. സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഈ തന്നേക്കണ മീഡിയം ഡയമണ്ട് ആവാം, സഫയർ ആവാം, ഏത് മീഡിയം. ഈ തന്നേക്കണ മീഡിയം എല്ലാം മീഡിയം 2 ആയിരിക്കും. മീഡിയം 1 is what? Always air. ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എയർ നിന്ന് ടുവേഴ്സ് ടു ദി ഡിഫറെന്റ് മീഡിയം. ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് മീഡിയംസ് 1 2 3 4 5. The second medium is these mediums. First medium is fixed, that is air. So what do you mean by the absolute refractive index of diamond is 2.42? The optical density of diamond with respect to air is 2.42. Okay, optical density. Is it optical density? Okay, leave it. Optical density. Velocity of light. The time will പറയാൻ പറ്റും. Okay, sir. പറയാൻ പറ്റുമോ? പറഞ്ഞോ നോക്കിയേ. Velocity of light is equal to n21 is equal to v1 by v2. ലൈറ്റ് എവിടുന്ന ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? n21. അപ്പൊ n21 1 എപ്പോഴും എയർ തന്നെയാണ് അല്ലെ. That's why I'm taking it is simply n2. സെക്കൻഡ് മീഡിയം എന്താ? ഡയമണ്ട് ആണല്ലോ. ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എയർ ആയിരിക്കുമല്ലോ, എയർ നിന്ന് ഡയമണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കിട്ടുന്നു v1 by v2 2.42 ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. v1 ഏതാ? ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ഏതാ? എയർ അല്ലേ. എയറിലെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താ? c അല്ലേ. 3 into 10 power 8 meter per second divided by v2 is equal to 2. Okay, so therefore velocity of light in medium 2, here medium 2 is what? Diamond, equal to what? c divided by v2 അപ്പുറത്തേക്ക് 2. Velocity of light in diamond കൂടുതലാണോ കുറവാണോ when compared to air? Velocity of light കുറയും by a factor 2.42 എന്നുള്ള ഫാക്ടറില് velocity of diamond, velocity of light in diamond reduce ചെയ്യും. എന്താ reduce ചെയ്യണമെങ്കിൽ that means its optical density is higher. അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. The 2 refractive index of diamond is 2.42 means the velocity of light in diamond decrease by a factor 2.42 or 2.42 times reduce ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ 1 by 2.42 ആയിട്ട് reduce ചെയ്യും. Yes, sir. If the velocity of light is x ആണ് ആണെങ്കിൽ So, x by 2.42 ആയിരിക്കും എന്ത്?
ഡയമണ്ടിലെ ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി. Sir, I have a doubt, sir. ആ Sir, C by V2 is equal to 2.42. ആ So then when we substitute it will be V2 is equal to C minus 2.4. അതെങ്ങനെയാടാ? 2.42 ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിവിഷനിലേക്കല്ലേ പോവാ? സി ക്ലിയർ Sir, ആയല്ലോ? plus 2.42. അല്ല അല്ല അല്ല, C divided by V2 which is equal to 2.42. ഈ 2.42 എനിക്ക് 2.42 into 1 എന്ന് എഴുതിയാൽ പറ്റല്ലേ? എഴുതാൻ പറ്റുമോ? Yes, sir. Yes, sir. ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ. അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ? സി ഇൻറ്റു ഇങ്ങോട്ട്, V2 ഇൻറ്റു ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ സി ഇൻറ്റു 1 ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? ഡിവൈഡ് ബൈ 1 അല്ലേ? C into 1, that is C, which is equal to 2.42 into V2. Therefore, V2 is equal to what? C divided by, അല്ലേ? V2 ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Sir, C minus അതെങ്ങനെ മൈനസ് വരിക? 2.42 അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി. ക്ലിയർ ചെയ്തരാം. അവിടെ പ്ലസ് എങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടെ മൈനസ് വരിക. ഇവിടെ പ്ലസ് ആണോ ചെയ്യുന്നത്? ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇവിടെ 2.42 into V2 അല്ലേ? അല്ലേ? 2.42 into V2 അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ V2 നെ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുക. ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത 2.42 ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 2.42 മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലേ ചെയ്തേക്കണം V2 ആയിട്ട്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പം ഡിവിഷനാ വരിക. അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോ മൈനസ് ആവും. മനസ്സിലായോ? അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോ ഡിവിഷൻ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടോ അതേ ഡൗട്ട്? ഇല്ല. സോ ഡയമണ്ടിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 2.42 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 2.42 മീൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ the velocity of light in diamond will reduce by a factor 2.42 when compared to light. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എങ്ങനെ പറയാം? റിവേഴ്സ് ആയിട്ട്, ഡയമണ്ടിലെ ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ്. അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് പറയാണ്, കറക്റ്റ് അല്ല. ലെറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഡയമണ്ട് ഈസ് എക്സ്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ velocity of light in air? Velocity of light in diamond is x. What will be the velocity of light in X plus 2.42. x plus ആണ് വരിക. So x multiplied by 2 times അല്ലേ? yes. കാരണം എയറിൽ വെലോസിറ്റി കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യാ. എയറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ്, 1 ആണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എയറിനാണ്, ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഡെൻസർ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് ആണ് 2.42 ടൈംസ് എയറിൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 2.42 അത്രയും ആ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഡയമണ്ടിലെ വെലോസിറ്റി. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എന്താ ഈ കേസിലൊക്കെ? എയർ ആണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ? അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എന്താ? എയർ ഓൾവേസ് അല്ലെ? സെക്കൻഡ് മീഡിയം എന്താ? ഈ തന്നേക്കണത് ടർപ്പൈൻറ്റൈൻ ആവാം, വാട്ടർ ആവാം. ഈ ബെൻസീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ബെൻസീൻ. അപ്പൊ എയർ നിന്ന് ബെൻസീനിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എയർ ആണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് മീഡിയം, എയറിലാണ് ഹൈ വെലോസിറ്റി. വേറെ ഏത് മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ആവും. എത്ര റെഡ്യൂസ് ആവും? ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ്? അതാണ് ഇവിടെ തരുന്നത്. 1.50 ടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് അല്ലെ? ഐസിന്റെ 1.31 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1.31 ടൈംസ് the velocity of light reduces when light travels from air to ice.
When light travels from air to carbon disulfide, the velocity of light reduces by 1.63 times. മനസ്സിലായോ ദേവനന്ദ? മനസ്സിലായോ? Yes, sir. ആ ലക്ഷ്മി എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായോ? Yes, sir. ഈ ടേബിൾ തരുന്നത് ഇതൊക്കെ എയറിനാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. ഏറ്റവും സ്പീഡ് ലൈറ്റിന് കൂടുതൽ എയറിലാണ്. ബാക്കി എല്ലാ മീഡിയത്തിലും എയറിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ തരുന്നത് 1.65 ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഡെൻസ് ഫ്ലൈയിങ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലക്ഷ്മിപ്രിയ? സോറി ലക്ഷ്മി എന്താ? ഡെൻസ് ഫ്ലിൻ ഗ്ലാസിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.65 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു ഇന്റർപ്രറ്റ്? Sir, the velocity decreases by 1.65. Simple. The velocity of light decreases 1.65 times compared to air when it travels from air to this. That's it. Very simple. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ. ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട്, അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയും മാസ് ഡെൻസിറ്റി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ലൈറ്റിന് എങ്ങനെ അത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയം, അതാണ് അതിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി. അതിന് ഈസി ആയിട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയത്തിൽ we can say that it's having least optical density. ഈസി ആയിട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ we will call it as its optical densities. Optical ഡെൻസിറ്റിയും മാസ് ഡെൻസിറ്റിയും both are not same. This point you should understand. Optical density and mass density both are different. Optical density എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. It's related to light speed. Mass density എന്താ? Mass by volume അല്ലേ? Mass by volume ആണോ? Mass density mass by volume അല്ലേ? അല്ലേ? Mass by volume. Important. Now you understood what you mean by optical density of a medium. Okay, we already studied what is a density. Density, if simply someone is saying the density, it is actually the mass density. Mass density of a medium means that is the amount of mass in unit volume. 1 cubic centimeter or 1 cubic meter. What is the mass of a substance? That is mass density. Mass per unit volume, or mass divided by total volume, we will get mass density. So that is different quantity. Okay, so optical density and mass density both are different. That you have to understand. Optical density, I'm saying again, optical density higher means the velocity of light reduces in that particular medium which is having high optical density, and the velocity of light increases, will be higher in a medium which is having optical density, lesser optical density. Okay, but there is no relation with the mass density. In the refraction, we are completely dealing with optical density only. Okay, so if you for getting more understanding, we will take kerosene and water. Right, you know kerosene and water, which is having higher mass density water. Right, you know that water having higher mass density when compared to kerosene. That's why when we pour kerosene into water, it will float on top of the water, right? Which is because of its less mass density. Okay, so kerosene have less mass density when compared to water. But when you see this table, which is giving the optical density or the refractive index, right? So 1.44 is the optical density of kerosene, and water having a refractive index of 1.33, right? So it's having less optical density. Water having less optical density than kerosene. But mass density just opposite. Water having higher mass density than kerosene. Both are different, right? So from this table itself, we can by comparing the water and kerosene, the optical density of water and kerosene, and the mass density of water and kerosene, easily you can
come to a conclusion that the optical density and mass density are not same, both are different. Okay, so by this we will conclude today's session. So let me just summarize what are the topics we discussed today. We discuss refraction, then cause of refraction, refractive index, absolute refractive index, laws of refraction, which is having two, first law of refraction and second law of refraction. Second law of refraction again, and again we'll call it as Snell's law, which is very important. And then we discuss the equation. If there are two medium, medium 1 and medium 2, the refractive index of second medium with respect to first medium, we will represent n suffix 21, which is equal to sin I by sin r, which is equal to velocity of light in the first medium divided by velocity of light in the second medium, right? Then we discuss the table, absolute refractive index of different medium. So absolute refractive index of diamond, which is equal to 2.42, means the velocity of light will get reduced 2.42 times when it travels from air to diamond. Okay? Or in opposite way also we can say, when light travels from diamond to air, its velocity velocity increases 2.42 times when light travels from diamond to air. Okay? So high refractive, in short, high refractive index means high optical density. Thank you. Thanks for joining. Bye. Have a nice day.